লিভারপুল থেকে আমি উর্মিলা ঝা ঠাকুর আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে এই অনুষ্ঠানে। A warm welcome to all of you in this event. আজকে আমরা একটা ডকুমেন্টারি লঞ্চ করছি এখানে, যার নাম দেওয়া হয়েছে দ্য স্টোরি অফ ব্লু গ্রিন চন্দননগর। আমার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই ডকুমেন্টারিটা কনসেপচুয়ালাইজ করা, লেখা আর বানানো। এই দায়িত্বটা আমি খুবই সহজে পালন করতে পেরেছি, thanks to so many of you sitting here today in the audience. First of all, যারা ইন্টারভিউ দিয়েছেন এই ডকুমেন্টারির জন্য, ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছে, মাই হার্টফেল্ট গ্র্যাটিটিউড টু অল অফ ইউ। আপনাদের generosity in sharing your immense knowledge and the passion with which you shared it has made the script writing so easy. আপনাদের স্টোরি টেলিংয়ে স্ক্রিপ্টটা আপনি আপ ইভলভ হয়ে গেছিল। I can't thank you enough because you have been the writers of this documentary. I would like to share my heartfelt gratitude also for our team Absolute led by Mrs. Green Chandannagar. I was actually supposed to be in Chandannagar for the shooting, কিন্তু প্যান্ডেমিকের জন্য আমি যেতে পারিনি। But throughout the process, team Absolute seamlessly connected me with the contributors, translating my concepts into reality. In fact, আমি বলতে পারি যে without team Absolute এই ডকুমেন্টারিটা বানানো পসিবলই ছিল না। So team Absolute, you've just absolutely cracked it. Fantastic job, and this is really made possible only because of your efforts. Thank you very much. I would also like to thank Dr. Ian Megadera, because Ian, you have involved me in this project and I have learned so much about Chandannagar, environment and heritage. আমার সবথেকে বড় উপলব্ধি হয়েছে এই ডিপ রিয়েলাইজেশনটা যে আমাদের ঐতিহ্য বা হেরিটেজ কতটা আমাদের প্রকৃতি বা নেচারের উপরে নির্ভরশীল। আমি আশা করি আপনারা সবাই আজকে এই ইভেন্টটা ভীষণ এনজয় করবেন, ডকুমেন্টারিটা এনজয় করবেন আর আপনাদের সবার মাঝে এই ডকুমেন্টারি লিঙ্কটা শেয়ার করবেন। I would like to finish today by sharing a line from the book Ganga, written by Gautam Kumar Jha. গঙ্গা কেবল একটি নদী নয়, ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের মেরুদণ্ড, ভারতীয় সভ্যতা ইতিহাসের চলমান সাক্ষী প্রবাহ, আমাদের কলা, শিল্প এবং সমাজ জীবনে নিত্যকালের সঙ্গে। নমস্কার। We are on the banks of the river Hooghly, a distributary of the mighty Ganges, also known as the Ganga. And this is Chandannagar. Thank you so much. This is for the first time we have screened the documentary which was made during the lockdown. Now it's my pleasure to call upon the stage the crew, those who made it possible. Please welcome the director and the voiceover, Mrs. Renita Banerjee, on stage. Mrs. Renita Banerjee, please give her a huge round of applause. Mr. Bhomik on stage, please. The effects, Chaplin, Shendukta,
Sengupta and Purnendu Mishra. Can we have Mr. Sengupta and Mishra onto the stage, please? I'll request the crew to come in the middle of the stage, and I would also like to request Mr. G.M. Kapoor, the state convener, to come and to felicitate the entire documentary team who worked tirelessly over the lockdown, coming down from Kolkata to Chandannagar, did every possible thing, and of course to help it. I'm so sorry, I forgot to mention Rishi Ranjan Banerjee. Could you please come up onto the stage, please? I'm so sorry, I forgot. The film crew is being felicitated by Mr. G.M. Kapoor. We are very indebted to Mr. Kapoor. Whatever we have done over these 3 years, over the last 3 years, he has been supporting us and encouraging in our venture. We are very happy that he could make it to the occasion today. Now, let me request Mrs. Banerjee to say a few words before we move on to the next section. Thank you, Ankara. Good morning. Namaskar to everybody in the auditorium. I actually feel delighted, along with my team, that we were chosen to make this documentary. In my 24 years of career, I've had the privilege to make several documentaries, several corporates, brand solutions, brand films, not only for the local market, but for the national market and international market. But the story of Green Chandannagar, the way everything evolved, is actually very close to our hearts. Today, when we look back, we really feel proud that we were chosen to make this documentary. So first of all, I want to thank, and then I would like to share certain things that happened during our shoot. So why am I calling it, a challenging project? I'll share it with you. So the biggest challenge was that the project happened during the pandemic, during lockdowns. So the main force behind this project, Madam Dr. Urmila Jha Thakur, who was supposed to be part of our team, couldn't come down to India. She was in Liverpool. So communication became, I wouldn't say it was a problem thanks to the technology, but definitely, we missed her physically being part of the team. So it started with challenges, but how things happened, it slowly evolved. The entire process evolved. We had a very basic skeleton script to start with, and we thought we had the time to finalize and fine-tune it with all the inputs of the contributors. But it so happened that any moment further stricter lockdowns would have been announced. So we had to plan the shoot, like এক্ষুনি করতে হবে, কালকেই করতে হবে, we don't know কোথায় অবধি আমরা পৌঁছতে পারবো. So my team, like behind all of us, today I'm missing all my team members. Not all could come here, but each one of them, gave in their best. কি করতে পারা যেতে পারে, এটা না হলে কি, ওটা না হলে কি. And Urmila was trying, she was also panicking because the script was not finalized, and we had to shoot before the script was final. We've done like more than 4,000 projects, but every project we had a locked script, and then we went on shooting. But this was such a project which didn't have a locked script. So we had a very skeleton basic script and some informations
which Madam Urmila had collected from the contributors, which were very brief initially. So with those brief information and like prayers to God, our team moved on for the shoot. The difficult part was that in spite of our planning, আমরা যতই প্ল্যান করে নিই, কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারছিলাম না যে আমাদেরকে কে কোথায় থামিয়ে দেবে, বিকজ লকডাউন চলছিল। আমরা গ্রুপে কোথাও বেরোতে পারছিলাম না, সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করছিল, ফোনে ফোনে সবকিছু হচ্ছিল, মানে আমাদের পাশাপাশিও দাঁড়ানো অ্যালাউড ছিল না। সো ইউ ক্যান ইম্যাজিন, মানে ওইভাবে একটা এরকম ধরনের প্রজেক্ট করা ইজ লাইক ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং। But when we met the contributors, like especially I want to thank all the contributors whom I met personally, like Shubhranshu sir, Professor Ashish Sharkar sir, then Dr. Antara Mukherjee, then Joydeep Babu, Pritimoy, Mr. Kalipada Jana, then I think I've covered most of the names. The others we've met online, like Thomas, Ian, and Urmila. So, when like Urmila has already mentioned in her video that the inputs were not only, well researched, but they were so passionate. And আমরা একটা ইন্টারভিউ চলেছে, long, 3 hours, 4 hours, and প্রচুর ইনপুট। আমরা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম যে আমরা হয়তো আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের নিজেদের গ্রাম যেখানে আমরা মানে we are born, সেখানের সম্বন্ধেও হয়তো আমরা এতটা জানি না, কিন্তু like the input we got from Shubhranshu sir, from Ashish sir, মানে ডিটেইলস, তাদের যে ইচ্ছে, তাদের যে প্যাশন, যে কিভাবে ঠিক করা যায় চন্দননগরকে, that touched us. And আমাদের মধ্যে একটা আলাদা রকমের জোশ এসে গেছে যে দেখা যায়, we do it. And then things started shaping up. মানে এমনও হয়েছিল যে আমাদের শুটিং শেষ, লাস্ট দিনের শুট, তখনও অন্তরার সাথে আমাদের দেখা হয়নি, অ্যান্ড তখনও আমরা জানি না যে ডকুমেন্টারিটা ক্লোজ কি করে করবো। নিয়ে অন্তরার সাথে ফোনে কথা হয়ে, এটা একটা ও বাইরে ছিল, ও আসে, তার পরের দিন সকালে আমরা ওর ইন্টারভিউ নিয়ে আমরা ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পরে জাস্ট বসে গল্প করতে করতে অন্তরা একটা আইডিয়া দেয়। মানে the idea was জলশ্রী। মানে জলশ্রী এমন একটা প্রজেক্ট which is connecting the blues and the greens and revenue generating. So the ideal example of the topic we were trying to portray. So the whole thing, the whole documentary evolved. And this was one of the unique kind of projects we have done so far. So, যতটা আমরা আগে ভয় পেয়েছিলাম, লকডাউন, প্যান্ডামিক, কি পারবো না, কিন্তু পরবর্তীকালে গিয়ে দেখলাম যে ওইটাই আমাদের, it was a disguise, আমাদের that was a blessing. কারণ আমরা চন্দননগর পেলাম পরিষ্কার, ঝকঝকে, ভিড় নেই, ট্রাফিক নেই, লোক নেই, মানে অত সুন্দর চন্দননগর বোধহয় আমরা এখন কেউ দেখতে পাবো না, যেটা আমরা লকডাউনের টাইমে গিয়ে দেখেছিলাম। So that was আমাদের একটা extra power. So this was about the script part and the online connection part and the contributors. But I must personally thank once again my team members, the absolute team members, Shimanto, Punendu, Swapnil, Rishi, Aru, like I'm really missing Tonmoy, Shubhodip, মানে যাদের মানে আমাদের এই টিমটা worked, I can't explain how like really I want to clap for my team, and that's why we could produce this documentary. And finally, I want to thank you for patiently watching it, and I hope you liked it. Thank you so much. Thank you, ma'am. For the next part of the program, may I now call upon stage Dr. Antara Mukherjee to